Danny. He was doing also the how do you say, narration? Yeah, the commentary. In previous games, and he has like an IP for stats like shots and everything. So sometimes I ask him, what are the stats? So you go right ahead. Yeah, we can give some extra information, even if it's not the same as the website. Totally good. And your name again? Jeff. Jeff? Yeah. Okay, Jeff. Ready to go? No, Ponco. You can turn it up. Sure. All right. Welcome, everybody, to the Canadian Ringette Championships Day 2 here. My name is Jeff, and I'll be color commentary here. And I have my partner here, Jesus. Yes, that's right. Yes. And I will do the French part for the Quebecers. Absolutely. Very important to have that. It's actually my first game I commentated with a gentleman, Eric Tremblay, for the Central Alberta Sting, and he was French. So he added his French in, and I think that's beneficial. So it was a pleasure to meet you. Yes, very pleasant. So today's game, we have Team Saskatchewan versus Quebec 2, which is Rive Sud there in the white. Team Saskatchewan will be the home team, and Rive Sud will be the visitors. Thanks, man. Yes, and we have some information about the previous games. We have one game ahead, and you will have, today is your only game. Today is our only game, yeah. So for us, this is our fourth game. And this will be our third, yeah. And tomorrow we will have just one, and you will have two games. That's correct, yeah. So so far, we have Rive Sud has one victory, 2 losses, and you have 2 and losses. Team Saskatchewan, is 0-2 here coming into this game. Yeah. You bet. So there is another game at the same time. Well, right now, Team Manitoba versus Team Alberta. Yeah, Manitoba had the lead at 4-1 at the start of the fourth quarter, and Alberta had stormed back, and it was 5-4 when I last checked. Yes, for Alberta, so they are doing a pretty amazing comeback. Absolutely, yeah, that's good to see. The Prairie teams doing well. I know, Rive Sud and the Eastern teams are always very, very strong. So for me, coming from the Prairies, it's good to see the Prairie teams, having some success at an event like this. Yes. But this should be a good game. Yes. They're all good games. We're cheering for good plays, right? Yeah. Yes. Yeah, so as Jesus said, he'll be providing the French-speaking commentary. We will go the route of myself commentating when Team Saskatchewan is in possession, and Jesus will take over in French for our French-speaking population when Rive Sud is in possession. So we hope you appreciate that.
So, pour clarifier un peu les choses avec nos amis francophones, Jeff, ça sera le commentateur quand Saskatchewan il va avoir la possession de l'anneau. Et moi, je vais parler en français. So, lui va faire la partie en anglais. Moi, je vais faire la partie en français quand Rive Sud va avoir la possession de l'anneau. Comme ça, on va pouvoir parler les deux, puis donner le plus d'informations possible et puis donner plus d'émotion au match. And Jesus, do you have a daughter on the team? Yes, my daughter is number 99. It's a defense. 99, I like it. Really? What, yours too? My daughter is number 2. Okay. For Team Saskatchewan. Yeah. So maybe later we will share our particular history, personal history. For sure. The fans are out in full force. Parents are putting earplugs in, and I don't blame them. Alors, je pense que c'est Rive Sud qui commence avec l'anneau, vu que c'est l'équipe visiteur. Tout est prêt à commencer. Les arbitres qui envoient l'indication de vérifier les portes. Et c'est parti, bon match aux deux équipes. Rive Sud avec la possession de l'anneau. Fait la passe en avant. L'anneau est avec Gertin. Gertin qui fait la passe à Labelle. Labelle qui laisse à Baudin. Baudin à Gertin. Ah, pardon, c'était Macabé tantôt. Gertin. La passe à Baudin. Baudin ici avec la passe. Fille de coin avec Macabé. Macabé encore. Oh! In the crease, I believe, was Team Saskatchewan. Je pense que le shot clock, il a bossé avant. Parce que le but, il était pas bon, mais Rive Sud garde le contrôle de l'anneau. Major maintenant avec l'anneau. Major avec Marié. Marié avec Major, le bloc, le tir. And Brendan Ross will pick up that rebound. Ross moving it up into the neutral zone. Maurer can't stab it. That goes over both lines. That'll be a move it or lose it play in favor of Rive Sud. Alors encore une fois, Rive Sud avec la position de l'anneau. C'est Major avec la mise au jeu. Passe à Marié. Marié qui prend le temps en arrière du but. Il tente la passe. Kate Mokry with the steal. Rive Sud gets it right back. Avec Bissonnette. Bissonnette qui prend un peu la distance, le temps. Changement de ligne du côté Rive Sud. Labelle maintenant. Labelle la feinte, passe, le tir. Mokry will head into the corner and pick that up. She sends a backhand into the neutral zone here for Welder. Welder falls. Rive Sud récupère l'anneau avec Demers qui envoie en avant par Costanzo. Costanzo qui garde le contrôle avec une passe à Labelle. Good check there by Colhoun. Ross picks it up. That'll come the other way. Most of the action been in the Saskatchewan end so far. Here's Cheke. She waits for line changes to happen as they come off the bench. Cheke looking for someone to pass to here. Cheke, still no one to pass to. She just sends it in deep into the corner. Anneau récupéré par Rive Sud avec Durand. Durand qui fait la passe du côté gauche avec Labelle. Labelle qui cherche l'option. Nice block there by Welder. Coming off the bench. Welder's going in with a streak with a pass from Ottenbright. Here's Welder with a move. And a great save by the goalie from Rive Sud.
starting goalie today here for Team Saskatchewan is Bailey Charcoal Fletcher. Ripsud avec l'anneau. La liberté. Et la passe à Durand. Durand qui envoie en avant par Gertin. Gertin maintenant laisse en arrière par Baudin. Baudin. Gertin le tire. Great save by Fletcher. Priya Colhoun picks that up. She's challenged right away by 15 from Rive Sud up to Ottenbright. On a break here is Wasakase. Oh, Wasakase couldn't stab that, but she gets the errant pass and takes it in behind the net. She's going to cut into the middle. Look for a shot. She's tied up right away. Pass intended for Ottenbright. Ottenbright reaches for it. Outside the ringette line. She's checked. Keeps it inside the blue line. No call on that. Ottenbright still with it. This is Torrin Ottenbright. Passes across to Wasakase. Wasakase with a shot to the far post, and that just misses. Here's Kozan. 10 seconds left on the shot clock for Kozan. Wasakase is in front. Seymour's out there now. Here's Kozan, tries to come inside, but she's blocked. Et on a récupéré par Ripsud. Marie qui envoie en avant avec Major. Major qui patine. Première sur l'anneau. Il garde le contrôle. Laisse à Bissonnette. Bissonnette maintenant avec l'anneau. Et la feinte, la passe à Marie. Bissonnette encore. Perd le triangle, le tir. Nice moves by Bissonnette and a save by Fletcher. Fletcher will drop it down behind the net to Seymour. She'll cut into the middle and send a pass up into the neutral zone. Et Ripsud maintenant avec l'anneau. Marie. Marie encore une fois, toujours avec l'anneau. Il laisse en arrière du but avec Labelle. Labelle fait le changement avec Costanzo. Labelle toujours avec le contrôle de l'anneau. 9 secondes de shot clock. Le tir et le but. Goal! Goal, 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 goal. Ripsud. Yeah, that was a nice shot in tight the blocker side to Charcoal Fletcher. Rive Sud on the board here to score first. So. C'est 1-0 pour Rive Sud à 5 minutes 32 secondes de la première période. So Neela Colhoun will start with it on the free pass. Out there with Maurer and Welder. On the back end is Ross and Mokry. Kate Mokry fires one into the far end. And the Welder's tied up right away. She's got it, but good check in there by Rive Sud. Penalty will be coming here, I think to Welder, it'll be 2 minutes for tripping. Maintenant, c'est Rive Sud avec le contrôle de l'anneau. Et on voit le passe en avant par Costanzo. Maintenant, Rive Sud avec 4 joueurs dans la zone. Costanzo, pause. À Marie. Marie qui fait le passe de fille de coin. La fin, le tir. Et le but. Et la belle. Another nice goal there by Rive Sud on the delayed penalty call. La belle a compté, c'est son deuxième. Et encore une fois, la belle avec son deuxième but de la partie. Et c'est 2-0 à 4 minutes 57 secondes de la première période. Ottenbright will start with it on the center ice free pass. Ottenbright slides one over to Colhoun. Colhoun sends it in deep to the corner. That's Kozan who will pick it up. In behind the net. This is Kozan now. Ottenbright setting a pick up in the middle. Kozan gets pushed outside the ringette line but maintains control of it. Circles around looking for an option. Pass across to Ottenbright. Ottenbright has a step. Tries to get inside. Oh, nice save by the goalie for Rive Sud and gets a reset. Oh, in the crease. Call violation on Team Sask. Rive Sud qui récupère l'anneau après une pénalité de demi-cercle pour la gardienne. Sienna Lamoureux qui met à Périgny. Il y a eu un deux lignes. Yeah, that'll be both sides there. Ouais. My daughter. Yeah. All right, both sides of the line there, so Team Sask will end up with the ring in Rive Sud's end. Wasakase is going to be out there with Maurer, as well as Seymour. And then the defensive end is Watson
and Ottenbreit. .421 left here in the first quarter. And Seymour will take the offensive free pass. Seymour fakes a pass across to Wasakase. This is Maurer. Maurer able to get dance inside, just sends one over the net. Wasakase picks up that rebound off the backboards from the cycle around. Looking to get inside there. It goes for the backhand just wide. Seymour will pick up that rebound behind the net. She looks, has Wasakase on the post. Quick shot, saved by Rive. Et l'arrêt de l'Amoureux cherche l'option. Il la trouve du côté droit avec Correia. Correia qui change de direction pour trouver l'espace. Il s'appuie dans la zone centrale avec Baudin. Baudin qui envoie de l'autre côté avec Demers. Demers qui remet à Correia. Correia qui envoie dans le fond complètement croisé à Baudin. Baudin première sur l'anneau, le tir, la déviation, le tir et le but. Maccabé avec une Maccabi. Et c'est 3-0 à 3 minutes 29 secondes de la première période. Rive Sud up to a quick 3-0 lead. Charcoal Fletcher just out of position there. Couldn't quite get back to it. Here's Colhoun over to Mokry. Mokry will fire it in deep off the glass. Welder picks it up behind the net. 3:19 left in the first quarter. Welder drops it to Colhoun. Colhoun tries to pass it in the middle to Welder. Un Rive Sud qui reprend le contrôle. Il envoie en avant deux lignes. Il n'y a pas le droit de toucher l'anneau. That was a two-line pass here. That's picked up by Colhoun. Over to Mokry. Mokry, short pass up to Ross. Ross looking for a friend to pass to here. Sends it in deep to Welder. Challenge right away. Welder escapes on that. Oh. And a penalty will be coming to number 80 for Rive Sud. Charcoal Fletcher heads into the bench, and they'll send in a fourth attacker. That's Ross. Cheke across to Colhoun. Colhoun with a shot and a goal. On the delayed call. That's two delayed penalty goals here. First goal scored by Neela Colhoun. Nice shot from the point from Neela. Le premier but compté par Saskatchewan et c'est 3-1 à 2 minutes 31 secondes de la première période. Rive Sud avec la mise au jeu. Sifflement de l'arbitre. Rive Sud, Périgny qui fait donne l'anneau à Labelle. Labelle qui redonne à Périgny. Périgny toujours avec l'anneau qui laisse à Costanzo. Costanzo avec le contrôle. Temps de rentrer. Nice check there by Ottenbreit. She checks that loose and she'll send a support pass across to Pickering. Pickering up the boards here to Kozan. Kozan looking for an option. She gets pushed over the line. That's going to end. Oh, a penalty, another penalty coming, I think. Here holding on Noel, number 40. Alors, pénalité du côté de Rive Sud. Retenu de la part de Noël. Alors, un avantage numérique, cette fois pour Saskatchewan, à 1 minute 54 secondes de la première période. Ottenbreit will take the offensive free pass here. Kozan's still out there. And Wasakase. Et on attend que la pénalité soit marquée sur le tableau. Just trying to get the penalty up on the scoreboard here.
Sometimes these score clocks are so hard to figure out. There we go. We got the penalty up on the board now. So Ottenbreit will assume her position with Kozan and Wasakis. Ottenbreit passes over to Wasakis. She'll cycle. Ottenbreit setting up in front. Pass across to Kozan. Kozan spins. Looks for an option over to Wasakis. Wasakis is going to shoot. Shot right on and a good save. Arrête de l'amoureux. Pas de retour. Elle cherche une option. La trouve à droite avec Maccabé. Qui envoie en avant par Gertin. Gertin il pique. Maccabé encore. Il envoie en avant. That pass is picked off by Ottenbreit. Ottenbreit up to Maurer. Maurer has Wasakis. Oh, just out of her reach. Et maintenant, c'est Ripsut qui reprend le contrôle. Correia da Cruz trouve l'option du côté droit avec Demers. Demers qui envoie en avant par Gertin encore une fois. Gertin avec le contrôle. Changement de ligne du côté de Ripsut. Maintenant, c'est Labelle. 10 secondes à faire au shot clock. Labelle qui se bataille pour l'anneau. 5 secondes. Ça prend un reset. Le tir. Pas de reset. Et l'anneau qui va en possession de Saskatchewan. And Bailey Charcoal-Fletcher will take the throw here. Fake to Seymour and give it up to Watson. She bobbles it, and that's going to make its way over the blue line. That's picked up here by Welder. Welder tries to slide it across into the skates of Maurer, but she picks it up with one hand, sends it into the corner for Seymour. Seymour now spins. Oh, falls in the middle there. Pass across the way, intended for Welder. Welder. Ripsut qui récupère, fait le dégagement, double ligne. 10 seconds left here in the first quarter. Ross up to Welder. That should almost do it for the first quarter here. Et c'est la fin de la première période, mesdames et messieurs, avec un score de 3-1 pour Ripsut. 8-4 les tirs en faveur de nous. Okay, so the shots for this first period, les tirs pour la première période, c'est de 8 tirs pour Ripsut et 4 tirs pour Saskatchewan. So 8 shots for Ripsut. That part I understood. Okay. The numbers I'm good with. Everything else, not Perfect. so much. Okay. So we have 40 seconds, and I will take the time very quick to share to the fans in web our special friendship, let's say it like that. Oh, yes, of course. What would it be, 2 years ago? I think 3. Regina, Yeah. 23? Yeah, 3 years ago, my older daughter, Natalie, came home with a Quebec jersey. It turns out it ended up being Jesus' daughter's jersey that she came home with. So Yes. it was an interesting little tidbit we found out about each other when we introduced ourselves before the game. Yes, when I saw your name in the commentator Yeah. sheet, I said to my daughter, "Hey, Sarame, did you change your jersey with someone called Seymour?" Yes, why? Yeah. Because her father is going to be with me in the commentary between the teams with Saskatchewan against Ripsut. Yeah, very big coincidence. A small world. Yes, a very sportsmanship. Yeah. Sportsmanship. All right, so with that, the start of the second quarter sees Team Saskatchewan start with the ring once they get the time up on the clock here. 6 seconds is remaining in the penalty to Noel, I believe it was, number 40. There we go, they got the time up here and we'll get things started. So Colhoun will start with the ring and slides it over to Ottenbreit. Ottenbreit, a support pass across the way to Watson. Watson sends it in deep. Ripsut qui récupère l'anneau, la pénalité est terminée. Durand avec le contrôle laisse la liberté qui fait la passe en avant par Bissonnette. Up to Cheke. Cheke just can't handle the pass, and that's going to get picked up here by Ottenbreit. Ottenbreit checked.
right away. That'll be goalie ring. Alors, c'est Rive qui récupère le contrôle de l'anneau après la bataille. Et c'est maintenant dans la zone centrale avec Bissonnette qui tente de récupérer, mais c'est Perigny qui a le contrôle de l'anneau. Perigny qui fait la passe en avant par Bissonnette. L'anneau qui ressaute et c'est Saskatchewan dans la zone centrale. That's Welder up to Watson. Oh, and that might have been both sides of the Ringette line, or the blue line, I believe. Alors, l'arbitre a considéré que la fille a piqué avant la ligne bleue et c'est pour ça que Rive récupère le contrôle. Et c'est toujours 3-1 pour Rive à 9 minutes 9 secondes de la deuxième période. Rive, Perigny, qui donne la passe à Labelle. Challenger by Kozan right away. Oui, Labelle avec un peu de difficulté. Qui envoie ça maintenant en avant par Desbiens qui reprend le contrôle. Passe à Labelle. Labelle va chercher l'anneau. Une belle vitesse ici de Saskatchewan qui récupère l'anneau. That'll be goalie ring here for Bailey. Charcoal Fletcher delivers it down low to Ottenbreit. Ottenbreit slides one up to Kozan. She picks it up. In trouble right away. Checked by Rive avec la pression. Maintenant c'est Costanzo. Costanzo qui attend ses coéquipiers. Il y a un changement de ligne du côté de Rive. Costanzo avec la patience. La fin passe latérale à Gertin. Gertin avec l'anneau. 10 secondes à faire au shot clock. Le tir. Shot right on and the save by Charcoal Fletcher. She'll deliver that to Ottenbreit. Torin looking for a pass up. Here's Colhoun. Colhoun sends it into Mauer. Paige Mauer comes in with an attempt. She's going to shoot. Nice save by Rive. Here's Wasakase now. Outside the Ringette line. She gets challenged and has it stolen. Rive qui reprend le contrôle. Maintenant passe dans la zone centrale. Baudin qui passe en avant par Gertin. Gertin qui garde le contrôle. Passe latérale. Le pick and shoot. Maccabu. Et c'est son deuxième but de Maccabu cette match. Avec une contre-attaque foudroyante. Impeccable avec le piquage. Et c'est 4-1 pour Rive à 7 minutes 37 secondes de la deuxième période. La passe de Gertin. Passe de Gertin. All right, now Team Sask ring at the center ice, free pass. Seymour right into Mauer. Mauer with a one-on-one here with a shot and a nice save. Arrête de l'amoureux qui remet tout de suite du côté droite avec la liberté. Saskatchewan qui commence à augmenter la pression. C'est Rive qui récupère avec Major. Major qui s'appuie avec Marier. Attention ici, Major. Le tir dévié. Contrôlé par Marier. This is Mauer now with the ring up to Seymour. Seymour holds on to it, waits for a pass, opens up. That's Colhoun. That's Ross now with it. She'll skate it in behind the net as the defender. Waiting, she'll drop that pass here to Colhoun. Colhoun comes inside, backhand over the net. That was on the back of the net, so that'll be a goalie ring. Solano qui revient en possession de Rive. Lamoureux qui cherche l'option. La trouve cette fois à gauche avec Durand. Durand qui envoie en avant par Costanzo. Touche l'anneau. Récupéré par Durand qui envoie en avant par Desbiens. Desbiens la fin, métal. Penalty coming here to Rive Sud. The Team Saskatchewan comes out with it. That's Watson. Delivers it to Kozan. So they'll send 4 in here. Team Saskatchewan. Kozan over to Colhoun. Colhoun looking across. Watson with a shot just over the net. Kozan gets that up. 8 seconds on the shot clock. She takes a shot, gets a reset.
Pénalité du côté de Rive Sud. 2 minutes pour avoir trébuché. Et c'est... On attend voir c'est qui la pénalité. Ah, c'est Costanzo. 2 minutes pour avoir trébuché. I don't think the clock started there, but it looks like it counted down. Yeah. The referee's just clearing that up here with the clock operator. Big thank you to all the referees for the event here. That's a lot of work for the men and women in black and white. Yes, very hard work. For sure. But I'm not too sure what they're doing here. Maybe resetting. Oh, no. Yeah, maybe they will put the time as it was at the beginning before 2 seconds. So then I think they're going to go 2 minutes. Yeah. Back up on the penalty. Just get things straightened out here. There we go. Now we got it all corrected. And away we go. This goes on. Drop pass to Ottenbright. Ottenbright has it now. She's going to try and get in close. Good defensive play here by Rive Sud. Pick being set here by Kozan. Ottenbright gets inside. She's challenged right away. Et la knock est récupérée par Rive Sud. L'amoureux qui attend les joueurs qui se dégagent. Turned over. Pickering picks up that ring. Sends it across. Ottenbright with a shot and a nice save. Arrête de l'amoureux. Encore une fois, il cherche l'option. Il la trouve en arrière. Avec Maccabé. Maccabé qui s'appuie avec Demers. Demers dans la zone centrale. Il cherche l'option. Et la joueuse de Saskatchewan, 2 lines. Yeah, both sides. Yeah. Not 2 lines, but 2 sides from the same blue line. Yeah, you got her. Alors, Rive Sud qui garde l'anneau après que la joueuse de Saskatchewan ait touché l'anneau des 2 côtés de la ligne bleue. Et c'est parti. Gertin avec la mise au jeu. La Belle maintenant qui laisse encore une fois Gertin. La Belle. Rive Sud qui prépare le jeu. Gertin au centre. La Liberté qui pique pas. That'll get picked up here by Maurer. Maurer, quick pass into the neutral zone for Wasakase. Wasakase supports across to Ross. In deep there. Seymour picks it up. She hits the brakes and goes the other way. Tied up on the boards now. Seymour just biding her time here to get some open space. Seymour with a shot. It's high over the corner. Anneau récupéré par Rive Sud. Dégagement dans la zone centrale. Mokry had to wait for the referee to get out of the way to pick that up. Now Wasakase has it. Checked off her stick. Here's Maurer. Maurer's going in for a shot. Pass to the post. Into a skate. Récupéré par Rive Sud. Lamoureux qui fait la passe à la Liberté, qui fait à Marié. Et Marié, il me semble qu'il a touché l'anneau des 2 côtés de la ligne bleue. And that'll be Team Saskatchewan ring here. Yeah. 3 minutes 48 seconds to the end of the second period. Colhoun delivers that over to Welder. Welder back to Colhoun and Rive Sud able to get a stick in there. C'est Marié qui récupère l'anneau dans la zone centrale. Laisse en arrière par Perigny qui envoie l'anneau par Bissonnette. Toujours l'anneau en possession de Rive Sud.
Noël qui envoie en avant par Major. Major qui fait un back pass ici par Marie. Marie qui pique. That's Ottenbright with it. She sends it into the neutral zone just a little too early. Et encore une fois, Rive-Sud avec le contrôle dans la zone offensive. Marie. La pénalité de Rive-Sud était déjà terminée. On est à 5-5. Marie, elle fait la passe. Major avec les tirs. On réussit à avoir un reset. 3 minutes à faire à la deuxième période. C'est 4-1 pour Rive-Sud. Major avec le contrôle. Laisse en beauté avec Perigny. Ah pardon, c'est Labelle. Labelle qui est en train de percer le triangle. Se fait bloquer l'anneau. Good stick work there by Watson. Ottenbright can't stab it. Picked up here by Welder. Vu que la fille empêchait de jouer l'anneau à la fille de Rive-Sud, il y avait un délai de 5 secondes qui n'a pas été respecté. Et c'est pour ça que l'anneau revient en possession de Rive-Sud dans la zone offensive. Costanzo avec la mise au jeu. Passe à Desbiens. Desbiens qui tente la passe, attention, Costanzo. Toujours avec le contrôle. Cherche l'option, la trouve avec Desbiens. Desbiens fait une passe. Ah, pardon. Desbiens avec l'anneau, le tire. Labelle toujours avec l'anneau. Labelle qui tente de percer. Une belle passe ici, latérale à Desbiens. Toujours Desbiens avec le contrôle. Labelle, le contrôle. Belle patience. 10 secondes à faire au shot clock. Et l'anneau récupéré par Rive-Sud dans la zone centrale. Et maintenant c'est Saskatchewan avec l'anneau. Le tir, arrête de Lamoureux. Lamoureux qui cherche une option. 5 secondes écoulées. Et Saskatchewan qui récupère le contrôle de l'anneau. 1:15 left in the second quarter. Seymour will start with the offensive free pass. Seymour fakes a shot, sides it over to Mauer. Mauer doesn't see a pass. She skates around the far circle. Pick coming here by Seymour. Pass to the post. A one-timer for Welder, just off the mark. Here's Welder now. Welder gets inside. Shot and a great save by Rive-Sud. Welder with another opportunity here, going to spin. Intended there for Mauer, but Seymour's got it. She'll take it in behind the net. 16 seconds left here on the shot clock. Here comes Seymour with some speed across the top. Goes, passes down low. Nice fake. Oh! What a great save by Rive-Sud. Nice attempt there by Mauer. Seymour slides it across to Welder. Here comes Welder now with a little bit of speed across the top. Nice check by Rive-Sud. Pass over to Seymour, one-timer, and another great save. Lamoureux avec 3 arrêts de suite. Très bons arrêts de l'anneau. Il a volé un méchant bon but de l'équipe de Saskatchewan. And with 8 seconds left, the Saskatchewan's here going to put the extra attacker in as Charco Fletcher heads in to the bench. Et le dégagement, 1 seconde à faire à la période. Et c'est terminé la deuxième période. I can breathe now. My mouth is dry. Yeah, mine too.
You're doing more talking than I am, so I would like that to change. Yes, but there was a time when your team had the ring, and I was like, "Oh, should I speak?" Yeah, the possession time. Yeah, sometimes it's very hard to. We get into the game, so we stop talking, and it's not. It's just we start watching like dads. Yeah. So Rive Sud up 4-1 after 2 quarters here. A good game so far. Obviously, the advantage is going to Rive Sud, but Team Saskatchewan seemed to find their feet there in that quarter. So plenty of game left here. Yeah, they ended the period in a high. How do you say? Yeah. On a high note for sure. Yes, high note. Yes. Stats update. Ouais. 13 shots for Rive Sud, 12 for. Pour la période. Pour la période. Ah, ouais, ça c'est le général? Ça c'est le général, mais okay. La période c'est 5 pour nous, 8 pour eux. On était. Okay. So in second period, Saskatchewan did 8 shots and Rive Sud did 5. So in 2 periods. But we have 1 goal and then 0. So. Yes, and Rive Sud has 13 shots and Saskatchewan 12. So that's total for the 2 quarters. Quite equal. Evenly matched, yeah, in terms of shots, for sure. So, la troisième période est prête à commencer. Rive Sud qui commence avec sa deuxième et dernière possession de l'anneau au début de la période. Perigny avec la mise au jeu, qui remet tout de suite à Major. Major qui cherche une option, il la trouve avec Marié. Marié qui tente de créer l'espace. Il le trouve en contournant le filet. Passe ici au centre avec Bissonnette, le tir, la feinte et le but. Et c'est 5-1 à 9 minutes 42 secondes de la troisième période. All right, Team Sask. Center ice free pass. Colhoun gets it into her sister Neela. Neela with a pass to the post and a backhand shot by Kozan. Here's Macy. Around the top. Tries to get it in. Loses the handle on the ring and turns it over. Maintenant, c'est Rive Sud qui tente de récupérer le contrôle. La pression de Rive Sud se fait sentir. Perigny avec le contrôle dans la zone centrale. Passe en avant par... avec Labelle. Ah non, pardon, Costanzo. Puis un bon travail défensif du côté de Saskatchewan. La passe ici à Labelle. 9 secondes de faire le shot clock. Le tir, le reset. Ça devrait compter comme un reset qui n'était pas calé. That's a penalty, I believe, coming to Neela Colhoun. Actually, that would be Priya, number 5. Oui, 2 minutes pour trébucher. These kind of penalties are like circumstantial, do you say? Because the girl of Saskatchewan was already... Yeah, it was. There was no intent. The other one just fell over. So, Rive Sud avec l'avantage numérique. Gertin maintenant avec le contrôle de l'anneau. Passe à Baudin. Baudin qui redonne à Gertin. Gertin tente de trouver l'option, il la trouve ici avec Baudin qui touche, on cherche de faire le reset. This is Ottenbright here now, tries to get one up to Ross, but Rive Sud gets a stick in the lane. Challenger now by Bovan on Ross.
In with it now, gets it in deep here to Wasakase. Wasakase loses the handle but picks it back up. 6 seconds to the shot clock. Wasakase gets inside, gets spun around. Quick shot, oh, and a nice save by Rivsud. Shot clock violation. I think the shot got off before the shot clock went off, so that'll go Saskatchewan's way. This is Wasakase here now. We'll slide it over to Ottenbright. Ottenbright just trying to kill off some of that penalty time here. Smart. Here's Torin now. Comes across, drop pass fake to Watson. Ottenbright with a shot and a nice save. On arrête encore une fois de l'Amoureux. Remet à la droite avec Durand. Durand qui envoie en avant par Bissonnette. Et l'anneau qui est un peu à la dérive, récupéré par Ripsud avec Bissonnette qui envoie par Major. Major, ici, la passe. Oh! Le tir, le tape et le but. Major. Et c'est 6-1 à 6 minutes 57 secondes de la troisième période. But compté en avantage numérique à 7 secondes de la fin de la pénalité. Rivsud doing a good job on the rebounds. Catching the goalie out of position. You're always curious to know what goes through coaches' minds when you're thinking about a potential goalie change here. At 6-1 with 6:56 left. Here's Seymour with the ring. She'll take it in behind the net. Seymour with it. Looks like she got a bit of a slash on the hands. 18 seconds left here on the shot clock. Seymour goes across the top. She'll take a shot. Oh, ends up getting right down to Maurer. Maurer. Across the top, pass to the post. Welder with a shot. Nice off shot. the goalie and over the net. Seymour hustles into the corner to pick that ring up now. Seymour gets inside, goes for the pass. Interrupted by Rivsud right in front. Backhand lunge goal there by Brenna Ross, or that was Welder. Picked up the rebound, lunge backhand, and second goal here for Team Saskatchewan by Davia Welder. Et le deuxième but de Team Saskatchewan vient de tomber à 6 minutes 17 secondes de la troisième période. Ripsud maintenant avec la mise au jeu de Merz. Qui envoie dans le fond. Saskatchewan qui récupère. Seymour passes that up to Colhoun. Colhoun guarded right away. He sends it into the corner. It's going to be a race for Maurer. Un Baudin qui récupère l'anneau dans la zone défensive. Cherche l'option dans la zone centrale. Il la trouve avec Maccabé. Maccabé qui redonne à Baudin. Colhoun picked it up from Welder. She's challenged right away. Oh, tries to force a pass across to Welder, but she's lucky to come up with it. Davia Welder now. Across the top, surveying the ice, tries to pass in front. Picked up here, picked up there by Colhoun and gets a shot on. Ripsud qui récupère le contrôle de l'anneau. On repart avec Correia. Correia qui cherche l'option. Il la trouve avec Baudin qui fait son changement. Il l'envoie dans le fond avec Bissonnette. Bissonnette avec le corps protège l'anneau. Fait la passe. That's picked off here by Ross. Ross sends one up to Cheke. Cheke has Colhoun on her left. Gives it to Ross. Brenna Ross with a backhand right on. Arrêt de la gardienne de Ripsud. Lamoureux avec la possession. Il donne à Major. Major qui cherche. Il fait une passe en arrière par la Liberté. La Liberté qui envoie dans la zone centrale à Durand. Durand qui cherche l'option. Il la trouve avec Marié. Marié avec la Liberté.
La Liberté le tire. Picked up by Colhoun on the rebound. She looks up the ice. Kozan was moving up the ice, not looking for the pass. L'anneau est récupéré par Marié. Marié qui laisse à La Liberté. La Liberté qui attend la passe en avant. Et maintenant c'est Costanzo. Costanzo qui tente la passe en arrière par Labelle. C'est Bissonnette qui tente de piquer, mais c'est Labelle qui part avec l'anneau. Passe latérale ici avec Costanzo. On tente de faire un reset. 5 secondes à faire le shot clock. Brenna Ross able to come up with it. She fights her way out of the end boards, passes it up into the neutral zone. Maurer off the tip of her stick. Picked up here by Watson. Watson into Colhoun. Colhoun. Pass across the way. Watson in as the defender. Sends it behind the net here to Ottenbreit. 3:27 left in the third quarter. Ottenbreit looks across the way to Wasakase, and a nice shot and a save. Mais l'arrêt ici de l'Amoureux, pas de return. Mais les 5 secondes se sont écoulées et l'anneau qui passe à possession de Saskatchewan. There's Maurer with the ring, passes it over to Seymour. Seymour coming in, tries to get inside, gets a shot off with the reset. Here's Seymour now. She gets tripped up in the middle, no call. Back up on her feet. Et l'anneau qui est récupéré par Rive Sud. This is Maurer. Over to Wasakase with a shot and a save. Encore une fois, l'arrêt de l'Amoureux. L'anneau qui est en position compliquée, il ne peut pas faire la mise au jeu avant les 5 secondes. I have the impression you are starting talking more than me. And I am not liking it. You guys are still in the lead, so that's what competition is all about, right? Yeah, you're right. The Welder's out there with Colhoun and Seymour. Colhoun over to Welder, went for a one-timer just off the tip of her stick. Ripsut qui récupère l'anneau. Maintenant, Bissonnette dans la zone centrale. Attention ici. Major qui pique en première. La fin, le tir. L'arrête. Anneau toujours. And Kate was in the crease there. Good defense by Ripsut. Et l'anneau qui a faufilé le demi-cercle. La zone interdite. Et reste en possession de Ripsud. Costanzo pour la mise au jeu. « 2 minutes 21 secondes à faire la troisième période. Costanzo, la passe à Labelle. Labelle, un passe ici à Costanzo. Entre les jambes et maintenant c'est de bien. 10 secondes à faire au shot clock. De bien avec l'anneau. Passe de fil de coin. Le tir, le rebound. Le reset est complété et l'anneau est récupéré par Labelle. Labelle la feinte. Il tente de traverser, de percer. Le tir de Rive. L'allongement de corps et c'est le but. Et c'est 7-2 à 1 minute 46 secondes de la troisième période. Dean Sass will start with the ring here. Slides one over to Ottenbreit. Ottenbreit in deep to Welder. Battle behind the net there on the goal line. Welder comes out with it. Here's Welder now. Over to Cheke. Cheke gonna look to shoot just over the net. This is Colhoun with it here. Fakes the drop, tries to get in between. It's checked off her stick.
On récupère l'anneau par la Liberté qui va tout de suite dans la zone centrale à Baudin. Baudin qui se bataille. Et l'anneau est récupéré encore une fois par Rive-Sud. Attention, Gertin ici, une belle passe à Baudin. Baudin en échappé. L'arrêt de la super gardienne de Saskatchewan. 57 seconds left here in the third quarter. This is Ottenbright. That pass picked off. Collision at the blue line here, and Watson comes out with it. Watson over to the sideboards here to Ottenbright. Ottenbright with the ring with 36 seconds left. Ottenbright cuts into the middle, gets inside, and shot and a goal from Torin Ottenbright. That takes it to 6-3 in favor of Rive-Sud. C'est 7-3. À 29 secondes de la fin, Rive-Sud avec l'anneau. Périgny qui envoie dans le fond à Marié. Marié qui arrive en premier. Marié qui tente de créer l'espace. La passe ici à Bissonnette. That was a bottom third call there on Priya Colhoun. So in Ringette, you can't put your bottom hand on the bottom third of the stick, as it makes it, it's an unfair advantage to get it checked off your stick. Safety reasons too, your hands could get checked quite bad. Major avec la passe à Bissonnette. Bissonnette qui redonne à Labelle. Le tir, arrête de Saskatchewan. Et c'est la fin de la troisième période. Et c'est 7-3 pour Rive-Sud. I think there's a timeout, or that's the what? Oh yeah, it was the end of the third quarter. Third, pardon me. Yes. Et on a-tu les décomptes pour les tirs? 21 total Rive-Sud, 23 Saskatchewan, puis en troisième, on était c'est 11-8 pour Saskatchewan en troisième. OK, alors... On a 3-2, on a fait 3 buts, eux 2. Alors on voit un changement dans la tendance des tirs. Rive-Sud, il y a 21 tirs en total et 23 pour Saskatchewan. Et dans la troisième période, oui, Team Saskatchewan il a fait 11 tirs contre 8 de Rive-Sud. Alors, 3 buts du côté Rive-Sud, 2 du côté et 3 tirs de Rive-Sud, 3 buts de Rive-Sud et 2 de Team Saskatchewan. OK, merci Danny. And we have a goaltender change here for the fourth quarter. Great job by Bailey Charco-Fletcher there in the first 3 quarters. Some of those goals just not able to be stopped is what I will say. Kind of out of Bailey's control. She had a great... What were the shots there in total? In total, your team has 23 and Rive-Sud has 21. Okay. And you did 11 in the third quarter and we did 8. Okay. So you are fairly evenly matched in terms of shots. Yeah. Nice pass from Seymour over to Wascase. Wascase going to shoot right away just off the mark. Maurer will pick that up behind the goal line and she'll skate around the outside circle. Maurer looks for the pass onto the post. Nice one-timer and a great save by the Rive-Sud goalie. Rive-Sud que tente de sortir l'anneau. Maurer slides it into the zone for Seymour. She'll skate it behind the net. 20 seconds on the shot clock here. Saskatchewan looking for an option. Seymour with a spin move. Pass to the post. Seymour almost had that spin move through the middle. Just good defense there by Rive-Sud to knock her off balance. Here's Wascase. Pass to the post. Seymour loaded up for a one-timer. Wascase knocked down.
Rive-Sud, Lamoureux qui remet à Périgny. Périgny qui cherche l'option dans la zone centrale. Oh, and Mokry picks it up just over the blue line. Mokry is going to take it in behind the net. 25 seconds on the shot clock. 8:56 left here in the game. Mokry drops for Maurer. Maurer across the top, pass across down low, shot and a save. Lamoureux avec l'arrêt. Changement de défense du côté de Rive-Sud. 5-second violation there. That was a pretty quick 5 seconds, even in my opinion, Jesus. I don't know, but yeah, as Einstein said, time is relative. So we really don't know. But I think the ring was already on loose. How do you say? Yeah, it was already released. But Colhoun over to Cheke. Cheke going to look to shoot, passes across to Welder. Welder was going to load that up for a one-timer. Here's Davia. Pick being set. Davia through the middle, going to shoot. Holds onto it. Tied up right in front of the net. Nice defense. Oh, and Colhoun comes out with it. 10 on the shot clock. Here's Colhoun. Goes for the reset. Slides it right through the crease. Goalie must have touched it to get the reset. L'anneau qui est récupéré du côté de Rive-Sud avec Correia qui donne à Demers. Demers qui envoie dans la zone centrale à Baudin. Baudin qui redonne à Correia. Correia qui envoie dans le fond pour aller chercher l'anneau. C'est Gertin qui réussit à avoir l'anneau. 13 secondes à faire au shot clock. Gertin avec Baudin. Baudin qui tente de faire le reset. Contrôlé par Saskatchewan. Niekamp gathers that into her crease and drops it to Colhoun. Colhoun has an open player on the sideboard. That's Ottenbright. Ottenbright's got it. Slides one up to Welder. Welder takes a step inside. She looks across. One-timer attempt. Nice block there by 13 for Rive-Sud. Good effort here by Welder to pick up her own rebound. Here's Welder again. Passes it across to Ottenbright. Shot. Nice save. Et la belle Lamoureux encore une fois avec un bel arrêt. Rive-Sud qui tente de faire la sortie du côté droit. Maintenant Major qui envoie en avant. Nice stick there by Pickering. Et c'est Rive-Sud qui récupère après une perte de contrôle un peu. Picked off here by Kozan. Kozan slides one up to Colhoun. Colhoun back to Kozan. Macy Kozan. Post pass, one shot. Oh, and what a great save by the Rive-Sud goalie. Couple amazing saves so far. Yeah, that one was pretty amazing. That was. Nice pick up here, picked off by Kozan. Kozan has support across. She elects to keep it. Kozan sends it in deep to Wasakase. Wasakase now. Holds onto the ring outside the ringette line. Line changes are happening. Wasakase gets stood up in the middle again. Rive-Sud qui récupère l'anneau avec Major qui envoie dans le centre pour Labelle. 2 contre 1. Labelle qui se bataille. Labelle qui continue. Kozan gets that support pass off across, but gets knocked down during the play. Here's Seymour. Sharp angle shot, rebound out in front. Wasakase almost had that rebound. That's 4 in. Oh, I thought that was 4 in. But you have the ring. I didn't see if there was 4, but you have the ring. Yeah, if we had the ring with 4 in, they blow it down immediately, but that obviously wasn't the call. Oh, maybe that was a crease violation? Oh, maybe. So Welder's out there with Seymour and Maurer. Seymour coming across the top, gets knocked down, gets the pass over to Maurer. Nice pick there by Seymour, pass to the post by Maurer to Welder and just nearly misses the top corner. Picked up here now by Maurer. A little spark here for Team Saskatchewan. Down low to Seymour. Seymour cycles back around the far circle. Seymour down to Welder. Seymour will head off for a line change and Welder will wait for her teammate to show up. Pass to Maurer. Delayed crease violation call on Rive-Sud. Maurer drops it to Colhoun. Colhoun inside, backhand shot and a good save. Lamoureux avec l'arrêt. Maintenant, c'est Correia qui tente la sortie. Il la trouve du côté droit avec Demers. Demers avec un bloc. Penalty coming to Ross. Réussit à faire la passe avec Maccabé. Gertin, Maccabé. Pénalité du côté de Saskatchewan. C'est pour ça que Rive-Sud a 4 dans zone. Gertin la passe à Durand à Baudin.
et le contrôle de l'anneau par Saskatchewan. And number 3, Brenna Ross will be going in for body contact. Alors, la pénalité du côté de Saskatchewan, numéro 3, pour avoir rudesse, mise en échec. Alors, avantage numérique pour Rive à 4 minutes 50 secondes de la 4e période. On a Maccabé qui passe à Gertin. Qui laisse à Baudin. Baudin avec le contrôle, le changement de direction. On retourne l'anneau à Gertin. Gertin avec la pression des deux Saskatchewanaises. Good tie up on the boards there. That'll be goalie ring. Pass dropped down the goal line here to Torren Ottenbright. Ottenbright feeds one up just off the stick of Watson. Ottenbright still has it. Short pass into Watson here. Watson pass across intended for Ottenbright, and that's a turnover. Non récupéré par Rive-Sud. Bel effort ici pour envoyer l'anneau en avant. Major et Baudin. Baudin qui se bataille. Il garde le contrôle de l'anneau malgré les contacts avec les épaules. Marié maintenant. Marié qui tente la passe. Major qui était tout seul de de coin, tente le shot. Bel arrêt de la gardienne de Saskatchewan. Yeah, I think Rowan Pickering, number 7 for Saskatchewan, was in the crease there. Et l'anneau est récupéré par Rive-Sud après une infraction avec le demi-cercle. Et maintenant c'est Marié. Marié avec la pression. Tente la passe avec Major. Major. Here's Pickering. Sends it in deep. Kozan in a foot race into the corner. Here's Kozan. 3:25 left in the period. Passes down low. That's Seymour with the ring. Gonna take an attack up the middle with a shot and a save. Et l'arrêt de l'amoureux qui remet tout de suite à Perigny. Perigny qui s'appuie avec Major. Seymour picks up that. Slides it across. Nobody there for that pass. Noël qui récupère. Il fait la passe à Bissonnette. Kate heaves one into the corner. Picked up by Seymour, and the line changes for the forwards are happening here. And here comes Watson. Seymour fakes the drop to Watson. Now down to Watson. Spin move. Watson. She'll wait for reinforcements here to come. Pass across to Wasakase. Wasakase fakes, gets inside, shot right on. Et arrête de l'amoureux encore une fois. Qui remet à Perigny. Perigny qui s'appuie avec Costanzo. Costanzo qui redonne à Perigny. Perigny avec la protection de l'anneau. Changement de côté avec la Belle. La Belle avec la feinte. La pression de Saskatchewan. Line change is happening here. Bad line change decision here. Et Devienne qui récupère l'anneau. Le tir, la feinte. Et le but. Après un manque de, pas de concentration, mais un mauvais timing avec une passe à une fille de Saskatchewan, que Saskatchewan y réalisait ces changements en même temps. Rive-Sud récupère l'anneau et finit avec un but de bien pour le 8-3 à 2 minutes 11 secondes de la 4e période. I'm not sure what you said there, but I think it had something to do with a bad line change. We were heading off without possession out of the zone yet. It was, yes, at the same time, yeah, it was a turnover, but I mean, you got to wait till you have possession, you know, before you're making those line changes in case something exactly like that happens. Yeah. Here's Brenna Ross with the ring. Around the far circle, Brenna gonna look inside, couple moves, still has the ring. Nice goal there by Ross. The defense in with a tidy little backhand. Almost knocked the water bottle off there. Nice goal by Brenna. Et c'est 8-3. 8-4, pardon. 8-4 pour Saskatchewan. Rive-Sud qui mène avec 8.
À 1 minute 41 secondes de la quatrième période. Alors Rive Sud avec la mise au jeu. Durand qui envoie dans le fond par Marié. Marié arrive première sur l'anneau avec la pression de 2 contre 1. This is Pickering up to Welder. She's guarded right away. Hard to make the stab there. Et Durand qui se bataille pour l'anneau, il récupère avec Major. This is Colhoun with the ring. Short pass into Welder. Welder's going to go in on a one-on-one, and she loses the handle on the ring. Comes back to Rive Sud. Scramble, and they're able to knock it into the neutral zone. Pickering up to Welder. Welder will cut inside. Pass it to Cheke. Cheke with the ring with 54 seconds left. 18 on the shot clock here. Cheke now with a shot. Oh. Just nice save right off the Keeley. Or that's a glove. That's a classic hockey glove. Et maintenant, c'est Rive Sud avec le contrôle. Passe dans la zone centrale avec Desbiens. Desbiens qui tente la passe ici avec Labelle. Labelle avec le contrôle. 360. Changement de côté avec Costanzo. Cheke threw it in through both zones. Turns it right over. C'est Noël qui récupère l'anneau. 15 secondes à faire à la période et à la partie. Passe dans la zone centrale. And then that should almost do it here as the seconds tick down for Rive Sud. Are going to come out on top. Et c'est la fin du match. Victoire pour l'équipe de Rive Sud, 8-4. La deuxième victoire pour l'équipe du Québec. Yeah, it was a good game. Saskatchewan just got down too many too early. Made a good attempt at a comeback and Yes. a really good game for both sides. Yes, the pressure was there. They were doing a very good job, 3 against 1 or 2 Yep. against 1. Yep. Well, Jesus, it was a pleasure to meet you. Jeff, nice to meet you. I'll make sure I tell Natalie, my older daughter, if she's not listening, about how we ran into each other in the jersey. Yeah, for sure. And also I will pass the good thinking for to Saramé. And it was a very, very pleasant game with you. Hope to see you maybe, I don't know, in Cadet That's U19. right. Yeah. Good luck to you guys the rest of the way. Thank you, you too. Bye.